हर भारत जी के लिए wish you a very very happy Independence Day on this auspicious Independence Day celebration of 77. Let us celebrate the same with true patriotism. And today morning we had a terrific program of CFPF on Wheels, the 24th step of CAPS Foundation with the great gentleman Brajesh Sharma, who has crossed 38,000 kilometers in cycle. Only for avoiding single-use plastic, the cause, not for applause. And we are going to relaunch the term Bharat for India. Why India? I really don't understand. We are going to use the word Bharat instead of India in the future. That is what is the word. The specialty of this celebration today at 8:30, and obviously we have some discussion by the students. So on this auspicious occasion, so I wish all a very very happy Independence Day. Recording stop like yeah. Right. All of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. First, I know some of you are married, you're finding it difficult to celebrate Independence Day, but nevertheless, yes. So the schedule, as Sinandan Joshi has given an order, diktat rather, order timing ಎಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ, and ಅವನು ಬಜ್ಜಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ busy ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. So yesterday we had a session. I think SMS did a brilliant job of his portion of revision. And let me remind you, first group, almost all the subject once revision is over except accounting standards. So there is a part one, but nevertheless we'll briefly go through. We'll not go in detail actually, we'll briefly go through the same, okay? And just today it is a Tuesday, 5:30 to 6:30 we'll have accounting standard. Tomorrow again, so 3 p.m. to 6 p.m. and Friday also, Thursday Allah, Friday 3 p.m. to 6 p.m. This is the schedule. I may require one more session there, will help me plan tomorrow. Okay, as of now, today 5:30 to 6:30 p.m. Tomorrow 3 to 6 p.m. and Friday. These are the three fixed schedules. Is it all right? And you can see it is in the Tiranga color, the revision class by Shetty sir. Kesari Bili Hasiru. Kansta idea? Yes, sir. Yes, sir. You have really observed all this? Yes, sir. I have. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So noise up here. Revision class in time bunny, data barbedi. Okay, open your 200 pages notes book. ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೀರಿ ಮತ್ತೆ exam pattern, pure exam pattern, right? Accounting standards heading. Keep writing the bullet points. Number 1, accounting standards are like grammar. GRAMMAR, MMAR, ER alla, AR to the language. Grammar to the language. Full stop. Semicolon, full stop, semicolon, Chaitanya. Semicolon. At international level, it felt a necessity. It felt Achita Bhatti. It felt a necessity to have common accounting principles across the world of globe. Across the world of the globe, as the case may be. Across the world of the globe. That is why Varshini, you and accounting standards
emerged. Point number 2. At present, my non-commerce friends, sorry, non-caps friends, I hope all of you know how to put the charts. By chance, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. Any of the new friends, the revision session is open to all. Free sessions, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. Let's contribute to the India's growth. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬನ್ನಿ. Free sessions. ಅದು ಬೇರೆ November 23, the last batch. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. Last examination ಅಲ್ವಾ? Revision material ಇದನ್ನ share ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು students. If any non-cap students are not yet got, please message to 83102. ಅದನ್ನ share ಮಾಡ್ತೀವಿ. 83102 ನಂಬರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ. ಇಲ್ಲಿ 83102 ಈ ನಂಬರ್ಗೆ share ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. They will share it, and you can also share it to anyone. ಯಾರ್ದು ಅಪ್ಪನಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, just to empower education of India, and take the printout. That is better. Okay, right. Chart, normally we teach everything with the chart. So now all of you write at present ಈ ತರ my non-cap students ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೀವು ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವೇನ್ರೋ? ಓದಲೆಲ್ಲ ಎರಡು ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. Yes sir. Yes sir. Yes sir. ಮಕ್ಕಳು ಎರಡು ಕಾಣಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿನ ಎರಡು ಕಾಣಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ. Yes sir. Yes sir. Yes sir. At present 2 arrows. Left side blue ink, right side green ink. Right side, first right side ಬರ್ರಿ, ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಲ್ಲ. Right side green ink. Under income tax, anybody knows section 145. Excellent. Priyanka ಇರಬೇಕಲ್ಲ? Yes sir. Brilliant, you're answering well, ma'am, as usual. 145 subsection 2. As per section 145, excellent. Subsection 2. Every PGBP bar IFOS SSC, business SSC ಅಥವಾ other source SSC, every PGBP SSC and other source SSC, Divya, must follow ICDS. Similarly, ICDS, IC, you don't see. ICDS. Chat box. ICDS Roman number 1. Roman anta barebeedi, no? ICDS 1 to 10. ICDS 10, 1 to 10. When accrual method, underline accrual method is followed. Accrual method is followed. Underline the word must. Accrual method is followed. Semicolon red ink. If not followed, best judgment assessment. Under section 144. ಈ 143 ಅಂತ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಟಿಸ್. 143 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 143 ಆದ ಕೂಡಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 143 is assessment section. The next is called best judgment, which is the worst form of assessment. So 144 ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು section. Yes sir. Yes sir. Yes sir. The last 10 times ಹೇಳಿದ್ರಿ best judgment assessment under section 144 is attracted. ನಮ್ಮನ ಗರ್ವಾಲ್ best judgment assessment under section ಯಾವುದು? 143 ಅಲ್ಲ ಸರ್, 144. 143 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 144 attract ಆಗುತ್ತೆ. Good. Many of you are following color combination. 144 best judgment assessment is attracted. Chaitra. Next, continue ಮಾಡಿ. ಏನು? Read the right side, everybody. ಒಮ್ಮೆ ಓದಮ್ಮ. ಅಶ್ವಿತಾ ಭಟ್ ಪಾದೂರು. ಚಿನ್ಮಯ ಓದು. ನಿಮ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಏನಾಯ್ತು? ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಓದೆ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಹೇಳು. Yes sir.
2 arrow marks under the right hand side in green ink under income tax as per section 145(2). Every PGBP or IFOSSC must follow ICDS Roman number 1 to Roman number 10 when accrual method is followed. In red ink, see, everything I given in one sentence. So only for PGBPSC, only for IFOSSC, and that too if you follow accrual method of accounting, accrual method. Astak matra. Next. if not followed, best judgment assessment under section 144 is attracted. Attracted. Below that in a different ink. ICDS. Income computation and disclosure standards. Income computation and disclosure standards. Income computation and disclosure standards. Other ಕೆಳಗೆ not in inter syllabus. Inter syllabus ಅಲ್ಲದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸೋದು ಬೇಡ ನೀವು. ಓ ಸರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಎವ್ರಿಬಡಿ Yes, sir. ICDS income tax ಅಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 1 to ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 10 ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ಆಡಿಬಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sure. Yes, sir. So ICDS 1 to 10 must be followed. ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಮಧುಮಿತಾ. ಸೊ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಗಡ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಅದು ಫೈನಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋಣ. ಕಮ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಓಂಕಾರ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಓಂಕಾರ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ Yes, sir. Yes, sir. ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ 2 arrow marks. Left side at international level. Clean gottagtide elrigo. Anybody not understand, you can ask me. At international level, adre kelage IFRS is basic knowledge ಬೇಕು ಎಲ್ರಿಗೂ. IFRS ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಬರೋಣ. IFRS which includes stupid ಇದೆ ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ. Which includes 2 arrow marks. Left side IFRS. Wow. You know, Ritvik, I tell no, you have to always keep the baby inside you alive ಅಂತ. ಹಂಗಂತ ಹೊಟ್ಟೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಹಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ವೇನಾ? ಐ ನೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಏನದ ವರ್ಷಿನಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ it include left side IFRS 1 to 17. 1 to 17. IFRS 1 to 17. 1 English number 1 to 17. Within the bracket. Newly issued standards. By IASB. International. ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಜನರಲ್ ಥಿಯರಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಸಾಕು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜ್ಞಾನ ಬೇಡ ಜಾಸ್ತಿ. CFL ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅದೇ ಇರೋದು ಫುಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಜಸ್ಟ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಲೆಬಸ್. IFRS ಅಂಡ್ IDS ನಾವೇ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದು. ಸಖತ್ತ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿಯರ್ ದನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಬಿಕಾಸ್ IFRS ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಎಂಟರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಾಕಾಗ. CFL ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಫೈನಲ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ ಬರೋಣ. Yes, sir. Yes, sir. ಅದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬೇಕು. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹೇಳಿದ್ರು ಮನೇಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ರ ನಿಂಗೆ ಏನಾದ್ರು By IASB. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಅದೇ ಓದಕ್ಕೆ ಇದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ ಸರ್. ಆರ್ಡರ್ ಇದೆಯಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಐ ನೋ. ಸೊ IASB ಏನದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀ. ಓಕೆ ರೈಟ್. IFRS issued by IASB after 2001 with effect from 2001. So after 2001 with effect from 2001 is right. They will ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ 2001 and onwards ಅಂತ. Right side and left side IFRS and right side IAS. IFRS also include what? And IAS. International standards ಕೆಳಗೆ ಈ ತರ IFRS and IAS, international accounting standards. IAS in the IAS, that is standards issued before 2001. Before 2001
by IASC, and which are not yet changed into IFRS. Google ಮಕ್ಕಳು 2011 ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, 2016 ಹೇಳಿದ್ರು, 2021 ಹೇಳಿದ್ರು, 2023 ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಿಂತಾರೆ ಸೇಮ್. So which are not yet changed into IFRS. ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮನೆ says I am honored, right? Within the bracket, IAS 1 to IAS 41, 1 to 41, with many being removed, for LHS reason. Completely below the ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ತದೆ. IFRS CF ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಸರು, ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್, ಅದರ ಮೊದಲು ಮತ್ತೆ ಎಂಡಿಗೆ IS ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಯಾವುದು ISIS ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, IFRS, IFRS, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. Next, IAS, Indian Administrative Service Allah. I am single. NB ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ, NB ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. So international accounting standards, international accounting standards. I think left side IFRS ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಡನ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬನ್ನಿ. ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಭಾರತ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಇಂಡಿಯಾ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಸೋಣ, ಇರಿ ವೆಯ್ಟ್. ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರೀ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಭಾರತ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಭಾರತ್ ಬರೀಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಮಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ, 2 big arrow marks. Are you getting the clarity of the charts? Yes, sir. Left side, companies. Right side, non-corporates. Companies ಕೆಳಗೆ 2 arrow marks. Left side, big companies. Big ಅಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ವೈಸಾ? ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮಲ್ಕೊಂಡೆ ಬಿಟ್ಟಿಯಾ? ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀನಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ. ಯಶಸ್ವಿನಿ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳು, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳು. ಓಕೆನಾ? ಅವಳಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಕೇಳು, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳು. ಅವಳು ಕಾಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನದು? Big companies. Big companies. Say net worth greater than 500 crores. Net worth greater than 500 crores. 500 crores. 500 crores. Crores. 500 crores slash all listed companies, etc. Listed companies, etc. ತುಂಬಾ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೆಲವರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದೀನಿ. ಪಾಪ ಇರ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ, ಫ್ರೈಡೆ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇಂಡ್ ಆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನಾನು ಮೊದಲು ಇಂಡ್ ಆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾರೊಬ್ರು ನಮ್ದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ ಇನ್ ಎ ಬಿಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಸ್ಟ್, ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಹೊಸ ಅಂತ ಇಂಡ್ ಆಸ್ ಅಂತ. ಇಂಡ್ ಆಸ್ ಅಲ್ಲ ಕಣೋ, ಇದು ಇಂಡಿ ಎಸ್. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಅವ್ರು ಹುಡುಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಇಂಡ್ ಆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮನಾಗಿದ್ದು ಇಂಡ್ ಎಸ್ ಇಂದು ಬರ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ಬರೀಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ಇಂಡ್ ಎಸ್, ಇಂಡ್ ಎಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ. IND, ಐ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ನಿರಂಜನ್ ಜೋಶಿ, ND ಸ್ಮಾಲರ್, AS ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, IND-AS. So within the bracket, what is IND-AS? Almost 95% of IFRS. How to CFN syllabus.
almost Kartikeya DP. Varya. Sir. Almost 95% of IFRS. Hemant plus Karu in. Yes, sir. Plus Naveen. Carve in. Karu in. Oh, Kirtana Reddy Anakaraj. Plus what? Curve in. Carve in. Less carve out. Plus carve in, less carve out. Carve in and carve out. Second arrow mark. India is Divya. Second arrow mark, for other companies. Other companies, CLS. CLS is company law standards. Company law standards. Now I think only arrow mark left out is non-corporates. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Bandra. Illi companies India 2 arrow marks. Left side companies get 2 arrow marks. Next to non-corporates. Non-corporates category ICAI, Institute of Chakli Angadi of India. No, sir. No, sir. Institute of Churmuri Angadina, Cha Angadina, Chakli Angadi. Yes, sir. Institute of Chartered Accountants of India, ICAI standards. ICAI standards. Within the bracket, Dodagi, my syllabus. Nandu syllabus. Me, Yar Nanandre. Nanu, sir. No. ಅದು ಮತ್ತೆ CLS ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಕಂಪೆಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಮ್ಮಿಂದ ಕದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು CLS ಮತ್ತು ICAI ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಡಿಟ್ಟೋ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ one of the beautiful topics. I love this topic. February. Lipika. Hi, sir. February. Oh, hi. Hi. Back. Oh, so nice to see you. Just I know. Iga. I know. Eaglu kate aste avuldu. So yeah. After knock nurse note ko bandru use illa ivaru. Yeah, really coming back. So accounting standards are like a grammar to a language. Accounting standards are like a grammar. Grammar to a language. Now, can you imagine a language without grammar? Kannada, Hindi, English, Tamil, whatever language. Even take it, open madam. Yeah. So grammar is a must. Network. Grammar is a must. You cannot imagine, Akshay. You cannot imagine accounts without a grammar. That's why at a global level they felt a necessity to have some common umbrella for account standards. Everything let it come under one umbrella. Then they prescribed something called IAS. Okay, initially 1970s. Okay, so then India 21st April 1977 Accounting Standard Board of ICAI they said okay, let us issue account standard. So initially at the international level okay IAS ittu 2001 alli they said no let us revamp anta change madana. So initially we had IAS International Accounting Standard Committee anam makkalige commitment idilla adakke they renamed it as IASB International Accounting Standard Board. So what IASC issued was IAS. What IASB issued is a IFRS. So today when I say IFRS in general, it includes 2001 in the till date. Around 17 standards have been issued. To 17 standards. Are you listening? 17 standards. Yes, sir. IFRS. Okay, IFRS. Whereas whatever was not changed, they could not change some of them. For example, agriculture standard 41, they could not change. They are still in the process of changing. Some of them they felt it. They continue as IAS. So today, when I say IFRS, it includes IFRS and IAS. IFRS is the newly named IAS. IAS is the existing standards. Wherever they are not changing. For example, where they feel there is no necessity to change, they should have still at least renamed and renumbered. So 1 to 13, are you listening? 1 to 17, I'm sorry. Yes, sir. 1 to 17, we have IFRS. We also have 1 to 41. In between, so many are not there. Okay. So many are not there, which they may have to, what you call delete it, So this is about IFRS gold, which is a CA final syllabus. India, they said, for the purpose of India, for big companies, they should follow IFRS because all MNCs,
transnational companies irutte. We need to have some big companies in the same project. Then they felt, first they said, India also said we'll follow from 2011 IFRS as such. Then they say, no, whatever you say I cannot follow. Now it is a Modi economy. Okay, now you kelbeku muchkondu anta. Okay, world keloru navaralla. So we whatever Modi ji says, you have to follow. So we changed that IFRS. Whatever IFRS, acha wala will take it, no problem. Okay, so IFRS, whatever is there, we did some addition and deletion. That is called carve in and carve out. So India's is nothing but almost 95%. Joshi, 95% of IFRS plus carve in and then what? Carve out. Plus carve in and you can carve in. Carve in. Next what? Carve out. So IFRS ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ CFNL ಸಿಲೆಬಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬರೀಬಹುದು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಕೆಳಗೆ ಇಂಡಿಯಾಸ್ 101 to ಇಂಡಿಯಾಸ್ 117. Plus India's 1 to India's 41. Light agi left ಅಲ್ಲಿ IFRS ಮತ್ತು IAS ಗೆ ಡಾಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ IFRS 1 to 17 ಅನ್ನ we call it as India's 101 to India's 117 ditto. Whereas IAS 1 to 41 ಅನ್ನ we call it India's 1 to 41. ಏನಕ್ಕೆ 100 series ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that's called Indians are brainies ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ IFRS 1 ಇದೆ, IAS 1 ಎರಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ India's 1 ಅಂತ ಕರೆದು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಓದೋದು? ಅದಕ್ಕೆ all IFRS series we added 100. So IFRS 1 to 17 is Lipika. So we call it 101 to 117. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಮ್ಮ? Whereas IAS same number we kept. IAS 1 ಇದ್ರೆ India's 1, IAS 41 ಇದ್ರೆ India's 41. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಟ್ರಿಕ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಓದಿ. Sir, explain what why the numberings of India's is 100 plus the 100. Yes. Because in international level we have IFRS 1 to 70 and IAS 1 to IAS 41. If we give the same numberings, then India's 1, what should we think? Whether it is IFRS 1 or IAS 1. So what we did, IFRS add 100, IAS take the same numbers. This is the point. Okay. So this is the India level. India the Liga, big companies are supposed to follow. With a big 500 crore network, they go listed company, they have to follow. Next, all other companies, chota mota companies, which at the intermediate level we are looking at it, like a turnover is 300 lakh, 400 lakh, the network is below 200 lakh, something like that. So those companies, they have to follow compel law standard, which are nothing but copy paste of ICS standard, which you are going to learn in intermediate syllabus. So ICS standard and compel law standards are same. Everybody understood the concept quickly? Yes, sir. Yes, sir. At a macro level, income tax 145 to ICDS is there. That is also copy paste of ICS standard only, which is not in syllabus BBD. At international level, we have IFRS. Then India level, we have account standards. IFRS include IFRS and IAS. Whereas India level, okay, companies here, big companies, India, other companies, compel law standard. Whereas the non-corporate, which you are going to learn, it is all account standard. The account standards and compel law standards are same. Everybody understood cleanly? Yes, sir. Yes, sir. This is point number 2. Beautiful chart. Okay, now point number 2. Okay. Next. Point number 3. When IFRS had to be implemented in India, IFRS has to be implemented in India. We had 2 options. Bharatana. Yes, sir. How many options? 2 options. 2 options. To left side. IFRS adoption as such. Right side. Convergence into India's. IFRS ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡು, ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ವರ್ಡ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಏನೋ ರಚಿತ ಹೇಳ. CONVERGENCE. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸ್ಪೀಕರ್. ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಇಂಟು ಇಂಡಿಯಾಸ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಬರಿಬೇಡಿ,
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಫಾಲೋ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆನೆಸ್ಟ್ ದೇಶ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಸಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕಂತ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಅವ್ರು ಏನು ಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ. ಯಾ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು Conversion Conversion to to IDS. Indies. yes below that, right below that, that is take IFRS as it is. Actually 2 RMRs. Actually 2 RMRs. Left side carve in Nandeli Delta. Carve in additional points. Additional points. Additional points. Say ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಥಿಯರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕಾರ್ವಿಂಗ್ ಸೇ ಇನ್ IFRS 3 no concept of pooling of interest method of accounting. Pooling of interest method of accounting. Whereas in India's number a day, quick, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು. 14. Not 3. 103. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಕ್ಕ ಇಂಡಿಯಸ್ ಅದಕ್ಕೆ 3ಗೆ 100 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಕ್ಕ ಇಂಡಿಯಾ ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಳಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ, ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್ ಇದು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯಾಸ್ 103 ಕಾಮರ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಂಬರ್ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಹೆಸರು ಬರೀಬೇಕು, ನಂಬರ್ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕು. ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ POI ಪೋಯಿ ಮೆಥಡ್ ಒಡೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮಡೆಗ ಬರೀದೆ ಚಿನ್ಮೈ ಹೊಡಿದ್ದೆ. ಪೋಯಿ ಮೆಥಡ್ POI method is POI method can be followed for CCT. CCT ಅಂದ್ರೇನು? ಕಾಮನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. CCTV ಅಲ್ಲ, ಕಾಮನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ರವೀಶ್ ಫೈನಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡೋಣ. ಕಾಮನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಕಾರ್ವ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ಕಾರ್ವ್ ಔಟ್. Dash it deviation. Carving ಅಂದ್ರೆ additional part. ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Deviation from IFRS. ಅದರ ಕೆಳಗೆ 2 RMRs. Mandatory ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ವಿದ್ಯಾ ಸೋಮಾನಿ? ವುಮನ್ ಅಲ್ಲ, Option. ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್ say as per India's 101. ಅದರ IFRS ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? 1. Yeah, as per India's 101. ಇನ್ವರ್ಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಒಂದೆರಡು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡ್ ಆಸ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಇಂಡ್ ಎಸ್. First time adoption of what? Ind AS. Ind AS, yeah. WDV of the PPE as such to be taken as cost as on 1st April. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ WDV ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಸಚ್. ಶಶಾಂಕ್ ಅಳ್ಬೇಡ, ಬರೇ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಕಳ್ತೀಯಾ? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ WDV ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಸಚ್. ಧನ್ಯ ಹೆಗಡೆ, ಕಿರಣ್ ಹೆಗಡೆ, ಆ ಹೆಗಡೆ, ಈ ಹೆಗಡೆ ಕೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ WDV ಆಸ್ ಸಚ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಿರಣ್. ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಆನ್ 1st April and no restatement, which is a bracket, and
no reinstatement as required by IFRS. ಅವ್ರು ಬಡ್ಕೋತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಅಲ್ವೇನ್ರಾ? Yes, sir. IFRS. Yeah. Right side. Optional ಅಥವಾ achal elimination of policy choices. What? Yeah, elimination of policy choices. Optional ಅಥವಾ elimination of policy choices. In India is 27. Only cost and fair value. Only cost and fair value option given. Whereas in IAS 27, accounting for investment in associates, etc. In IAS 27, accounting for investment in associates, etc. Cost, fair value, and equity, underline equity method is also given. Cost, fair value, Danya, and equity option is also given. Hi. Equity option is also given. Underline equity option. Right. Right. I think this chart is complete. Complete another trick. Yes, sir. Yes, sir. So we either had an option of adopting as such, or go for convergence. India adopted convergence. Convergence only. What did you do? IFRS and Tokondvi plus something carving, some additional point, minus something. It's called carve out. Carve out can be mandatory. Like they said, full BHEL, BEL company. Imagine, they have got thousands of machineries which are there for last 25, 30, 50, 100 years. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು you have to restate ಅಂತೆ, ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ ಕುತ್ಕೊಂಡು. They said whatever the closing document we take it as a what you call the opening original cost. That's it. From the time IFRS is introduced for the first time, India is introduced the first time. Optional ಅಂದ್ರೆ elimination of policy choices. ಈಗ ಶ್ರೀನಂದನ್ ಜೋಶಿಗೆ 3 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ to get married. ಯಾವುದು? ನಮನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್. So he has to select out of the 3 which is that not applicable to him. He has to decide. Naman Agarwal as such, Naman Agarwal okay shaving ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನಮನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಇದು ಸಾರಿ ಇವರು ಸಿನ್ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಬೇಕಂತ 3 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ. ವೆರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ನಮನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ವಿತ್ ಮೀಸೆ ಓನ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಗುಚ್ತುಂದಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ಏನೋ ರಚನಾ ಏನೇ ಹಪ್ಪಳ ಚೈಸ್ ಕಮ್ಮಿಗೆನೆ ಗುಚ್ತುಂದ್ಯಾ ನಿನಗೇನೆ ಗುಚ್ತುಂದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ರೆಡಿ. Next going on. So look at this Telugu vastu nima, right? So you will not give 3 options. We will give only 2 options. This is called elimination of policy choices or optional deviation. Understood, Baba? All of you? Yes, sir. Yes, sir. Other point number, 3. Point number 3A. 3A. India's applicability to RMRs. Big bang approach. Big bang ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡೋದಾ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ? Big bang approach. Applying India's to all companies. India's is only for companies, ಆಯ್ತಾ? India's is only for companies. ಬೇರೆ ಅವರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Applying what? Danya? India's for all companies on a specified date, within the bracket in a different thing, like demonetization. How date of 8th November. 8th November. Which year? 2016. Can you, this is how I keep telling Odi Muchkond Yakare. By the time you open, Mandiritanta. Can you believe it is almost 7 years old?
7 years ಆದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀನ್ ಓಲ್ಡ್ ಬುಡ್ಡ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ದ ಡೇಸ್, ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀಯಪ್ಪ ಯಮ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. 7 years ಬ್ರೋ, ಡಿಮೋಟಿವೇಶನ್, ಐ ಕಾಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ 8th November 2016 ಆರ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಟಚಿಂಗ್ ಆರ್ ಎನಿಬಡಿ COVID-19. COVID-19 ಒಂದಿನ ಬಂದಿತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿನಗೆ ಗುಬೆ. ಅದು ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ CA ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಅದು ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಷನ್. ಅಥವಾ ಯಾವುದು ವಿಧಾತ್ರಿ ಭಟ್ರ ಏನೋ ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರು ನೀವು, ಇಂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಸರ್. ಅದು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇ. ಲವ್ ಡೇ ಸರ್. ಅಮಿಕೋ ಯಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಡೆ ಲಿಪಿಕಾ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಏನತ್ತೆ ಆ ಲಿಪಿಕಾ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ 14th February, ವೆರಿ ಲವ್ಲಿ ಡೇ ಸರ್. ವಾಟ್ ಎ ಲವ್ಲಿ ಡೇ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ನೋಡಿ ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಫುಲ್ ವರ್ಡಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಡೆ, ಆದ್ರೂ ನೀನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಬರೀ ಇರ್ಲಿ ಏನದ. ಸೊ ಫೆಬ್ರವರಿ 14th ಅಲ್ಲ ಏನದು, ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈವ್ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲಮ್ಮ. ಸೊ ಇರ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಪಾಪ. ಸೊ GST ರೋಲ್ ಔಟ್ ಆನ್ 1st July 2017. ಕ್ರಾಸ್ ಕೆಲವು ಒಂದಿಬ್ರು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಥಿಂಗ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಅಥವಾ 15th August 1947 ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ, ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ ಆತರ. GST ರೋಲ್ ಔಟ್ ಆನ್ 1st ಯಾವುದು July 2017. ಆರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟಚಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ 1st July 2023. ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಟ್. ನ್ಯೂ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಪ ರೀತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೀಚ್ಕ ಆ ಕಡೆನಲ್ಲ, ಈಗ ನಿನ್ಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ನ್ಯೂಸ್ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ. ನ್ಯೂ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ 1st July 2017. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 23 ಸರ್. 1st July 2023. ಯಾರು 27 ಹೇಳಿದ್ದು? ಲಿಪಿಕಾ ಬರೀ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು. ಟೀಕಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರ್. ಮಾಡಿದ್ದು ಐನೋ ರೈಟ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಫೇಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಯಾವುದು ಮೇಘ? ಫೇಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖದ ಮ್ಯಾನರಾ? PHASED ರಂಗರೂಪ. PHASED ಫೇಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಫೇಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್. Yes, sir. ಬರೀ phase 1 from 1617. Phase 2 from 1718. First apply ಆಗಿದ್ದು 1617 ಇಂದ 1/4/2016. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ 1718. ಫೇಸ್ 3 ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? 1890. Okay, so phase 3 not yet notified. ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕಲರ್ ಸಾಕ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಫೇಸ್ 1 ದರ್ಶಿತಾ ಹೇಳೆ 1617, ಡಿ ಹರ್ಷಿತಾ 1718 ಸೆಕೆಂಡ್, ದೆನ್ ಫೇಸ್ 3 ನಾಟ್ ಯೆಟ್ ನೋಟಿಫೈಡ್. ಪಾಪ ನೋಡ್ತಾ ಅವರೇ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಾಬಾ? Yes, sir. Next time 3C, 3A, 3A, 3B, 3B answer 3B. India's is applicable to, it again same thing, India is applicable to only companies. Company bitre ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ. Only companies. Madma? That is companies. That is 2 RMRs. Left side. Phase 1 Bharat Care Vamchkola. Phase 1 PHASE. Phase 1 Roman number 1 ಬರೆದ್ರೆ better. Phase 1 WEF with effect from 1/4/2016. 1617 ಹೇಳಿದೆ, ಅದನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. with effect from 1/4/2016 ಅಥವಾ 1617. Small a ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ? for all companies. For all companies. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು 500 ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಇರಲಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಫಾರ್ ಆಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ whose net worth, make a circle for net worth greater than equal to 500 crores. 500 crores. Greater than equal to 500 crores.
All companies. ಯಾರ್ದಲ್ಲಿ net worth 500 crore ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ? So for them, within the bracket, listed or unlisted. ಈ ವಾಸುದೇವ್ ಆಯ್ತಾಳೆ. ಪಾರ್ಟಿ ಜೋರೇನೋ? ಇನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಬಿಡು, ನಾವು ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಫುಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ವಿ. ಫುಲ್ ಜೋಶ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಏನದು? ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಅನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್. Listed or unlisted? Listed or unlisted? Right. Second arrow mark. Phase 2. Phase 2. 2 alva, 2 ಇದೆ. 2 arrow marks. For all companies. Phase 2 one second. Phase 2 from 1/4/2017. 1 ವರ್ಷ extra. Small companies ಸ್ವಲ್ಪ extra time ಕೊಡ್ತೀವಿ. Phase 2 from 1/4/2017. 2 arrow marks. For all listed companies. For all listed companies, say net worth 490 crore. ಯಾಕೆ? Above 500 crore phase 1 ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ವಿಧಾತ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವೇನೆ? ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ವಿಧಾತ್ರಿ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಶುಭರಾತ್ರಿ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಆರ ಮಾರ್ಕ್ ಏನೋ? ಫಾರ್ ಆಲ್. ವಿಧಾತ್ರಿ ಹೇಳೆ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಮಾ? Zebra. ಇಬ್ರು ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಆಗಿದ್ದಂಗಿದೆ ಈ ಸಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು? ಫಾರ್ ಆಲ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಕಂಪನಿ. For all listed companies, which is the bracket, net worth 490 crore, 190 crores, ನೀನೊಂದು ಹಾಕೋ 90 crores. 490, 190, ಅದೇ ರಿತಿಕ್ ಅಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲೆಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದಿಯಕ್ಕೆ. 490, 190, then 90 crores. 90. Right side. Unlisted companies with net worth greater than 250 crore. ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬರೀ ಗ್ರೇಟರ್ Greater ದೆನ್. than equal symbol ಹಾಕಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ greater than equal to ಹಾಕಿದ್ರೆ 500 crores ಅಂತ. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ greater than equal to 250 crores. Unlisted companies. So if you are a company with net worth 600 crores, come under first one. Net worth below 500 crore, if you are listed, whether it is 2 crores, 490 crore, you are always a phase 2. Listed is always big. Whereas if you are above 250 crores, but 250 crore and above, but you are unlisted, phase 2. Last arrow mark. Phase 3. All other small companies not yet notified. All other companies not yet notified. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಕಾವ್ಯ ಅಲ್ಲೇ? ಆಫೀಸ್ ಹೋಗಿ ಆ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಆಫೀಸಾ? ಓ, ದೇವರು ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು ಆಫೀಸ್ ಅನ್ನ. ಓ, ರೈಟ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಾಬಾ? ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಸ್ ಸರ್. Yes, sir. ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. I reiterate, all the friends who have not completed the exam earlier for whatever reason, as if it is your first attempt, November 23 is your first attempt, full josh hakki. Whatever the plan I given yesterday, adanna everybody should follow. Whether you are May 23 student, whether November 23 student, full follow ಮಾಡಿ, fall in place, everything will happen beautifully. And it being the last exam under the old scheme, it is definitely expected to be easy. No doubt, May 24 first scheme also, they will be easy. But illi, it is more easier because you got a format in hand. Ella question paper ella available in hand. Adokoskara put the effort as if it is your first attempt. Yavagella time sikitta MK ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮೇಘಾ ಕಾವ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ರೈಟ್. ಮೇಘಾ ಕೆ ರೈಟ್. ಸೊ ನಾಯ್ಸ್ ಆಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಆಫ್ 4 ಇರಬೇಕು. Yes, sir. Yes sir. Yeah. Objectives of account standard, 5 mark question. So any account standard for that matter, what is the objective? Uniform. Small a, very good. To bring uniformity in accounts across the globe. ನಾನೊಂದು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಶಕೀರಾ ಒಂದು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಶಿವಾಜಿನಗರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು. ನೀನ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡಬೇಡ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಚಿನ್ಮಯ್. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಎವ್ರಿವೇರ್, ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಸರ್. ಅವ್ರು ಶೇಕ್ ಇಟ್ ನಮನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಶೇಕ್ ಇಟ್ ಪುಷ್ಪವತಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಐನಾ ಅದುನಾ ನಮನ್? Yes, sir. Yes, right. Uniformity in accounts across the globe. Small b. Consistency. Accounts should be with the perfect consistency.
consistency. So, consistency. Next, consistency and same principles. Alva. Same principles across the globe. Next, comparability. That is comparing the financials across the globe. And most important, uniformity, UCC ಆಯ್ತಲ್ಲ, UCC ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ UCC ಅಂತ ಬರೀರಿ. Uniformity, comparability, consistency, UCC ಅಂತ ಹಾಕಿ. Next, most important, to prescribe, next point, to prescribe RMPD. ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇರೋದೇ ಇದು. ಇದನ್ನ RMPD 5 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 4 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಸಾರಿ. To prescribe RMPD. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ 4 RMRs. First one, recognition. Keep your life simple. So recognition is the best. Very good. Excellent, Chinmay. Yeah. So, ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಟೈಟಲ್ ತೆರೆಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳ. ಟೈಟಲ್ revenue recognition. Name only says. Why do you want to think extra? Alva. So first remark. Recognition. Say AS9. RR. Rara. Revenue recognition. Okay. Say, below the direct. Say when sale should be recognized. ಅದನ್ನ 10th March ತಗೋಬೇಕಾ 10th April ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗಿಸ್ಟ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಶುಡ್ ಐ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಅದನ್ನ ಯು ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ AS9. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆನ್ ಶುಡ್ Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ RMR RM ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ಇಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಇಲ್ಲ. ಮೇಘ ಕೇಳಿ ನೋಡ್ಕೋ. ಇನ್ IFRS ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ 113 ಇಂಡಿಯಾಸ್ 113 ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ಸೇ AS2 measuring cost of an inventory. How much is the cost? How do you get it? Adala. P, extremely important. Presentation. Present. Excellent. AS1. Presentation. You can go with AS1 or AS10. AS10. AS1, AS10. Say PPE presented on the face of the balance sheet. Or AS20. 20 and row best adu. Innu better. EPS. AS20 EPS shown at the end of P&L. Presentation is P&L balance sheet barbeku. Presentation andre P&L balance sheet within the bracket. Arshita, presentation annodana within P&L and balance sheet alle barbeku. Last one is Windy. Disclosure. AS1. AS18 full form is no. Related party dispute. How do you forget? At the age of 18 ಶುರು ಆಗೋದು relationship ಎಲ್ಲ nonsense. That's the disclosure ಮಾಡಿ ಅಂತ. Related party disclosure. Can you remember now? Yes, sir. Hello, yes sir, no sir. Where is she? You're sleeping, No, sir. You should disclose no. Related party disclosure. AS18 disclosure. AS18. Say in notes to accounts. Presentation ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Balance sheet of disclosure ಇದನ್ನು interchangeably usable. Disclosure balance sheet ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. But more correct answer is presentation ಗೆ you go by P&L balance sheet. ಅಚ್ಯುತಂ ಕೇಶವಂ ನಾಯಕರೇ. Right. Disclosure ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ರತನ್ ಕಾಮತ್ ಇದು ನೋಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. After enjoying? Yes, sir. This is the objective with which
we start recognition, measurement, disclosure and standards, right? Okay, so start. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇರ್ಲಿ, leave little space, fresh page ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. AS1 inverted commas, disclosure of accounting policies. Right, one by one ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Accounting policies are the principles and guidelines required to be followed in financial statements. FS, financial statements andre within the bracket prati sati correction kodbeku account start le. Financial statement within the bracket 129 read with schedule 3 ಬರೆಯಬೇಕು. Balance sheet and P&L. Point number 2, accounting standards include accounting policies. You heard right. Accounting standards include accounting policies. Since SINCE, accounting standards are 5 P's. Accounting standards are ಇಷ್ಟೇ ಓದಿರ್ ಸಾಕು. ಇಷ್ಟೇ ಇದೇ ತರ ಬರೀಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೇ ತರ. Shetty sir, students always get very good marks in accounts. ಹೆಂಗೆ? Either a failing student passing student getting 60s, good student getting 90s, 100s. ಹೆಂಗೆ? Because of this same words. Accounts ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಯಾರು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಏನದು Accounting standards on 5 P's. 5 ಪೀಸ್ ಯಾವುದು? ಗ್ರೀನ್ ಪೀಸ್, ಕಡ್ಲೆ, ಬಟಾಣಿ, ಕಲ್ಲು, ತಲೆ ಹೊಡಿಕೆ. 5 ಪೀಸ್ ಬರೀ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಪಾಲಿಸೀಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ to be followed while preparing and presenting FS. 5 P's ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes, sir. Preparing and presenting financial statements. Preparing ಕೆಳಗೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ. AS19 ಲೀಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಲೀಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಗ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಲೀಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರತನ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಕೆಳಗೆ AS20 ಯಾವ ತರ EPS ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. Next, AS1 is an introductory standard for all the subsequent standards. Since almost all the standards has disclosure at the end. Disclosure at the end. Full stop and continue on a car watch. The skeleton of an accounting standard. Skeleton. ಗೊತ್ತಲ್ಲ skeleton ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಗಿಡಿ ಅದರ ಇವನು ಯಾರು ಜೋಶಿ. He was in Hyderabad museum. ಅಲ್ಲಿ he was a guide. So ಇವನು ಅಚ್ಯುತ ನಾಯಕ್ ಹೋಗಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಅಚ್ಯುತ ನಾಯಕ್ ಹೋದಾಗ ಕೇಳಿದ, ಇದು ಯಾರು ಇದು ತಲೆ ಬುರುಡೆ, ಹೂಸ್ ಕಲ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಬಿಗ್ ಒನ್ ಈ ಸೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಬರ್ ಅಂತ. ಅವನಿಗೆ ತಲೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಅಕ್ಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವಾಸ್ ದೇರ್, ಹೂಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಂತ. ಇವನ್ ಜೋಶಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವನಿಗೂ ತಲೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಫ್ ಅಕ್ಬರ್ ಅಂತ. ಅರೆ ಓಕೆ ದರ್ ಬಿ 2 skulls ಅಂತ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ he says, no, the small one when Akbar was 10 years old, this big one when he died ಅಂತ. ಆ ತರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನಿಗೆ ಚಕ್ಕರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪದು? ಬರೀ ಜೋಕ್ಸ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪದು? The skeleton of an accounting standards. Accounting. Normally, ಬರೀ one by one. Normally, within the bracket, say AS14.
ಒಂದು AS14 ತಗೊಂಬೇಡ. AS14 ನಮಗೆ 14 ಮೇಲೆ ಲವ್ ಅಲ್ವಾ? ಏನೇ ಪ್ರತಿದಿನ ಹರ್ ದಿನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್. ಯಾ, ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಬರೀ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. Say why AS14 introduced. Say why AS14 introduced. Next, objective. Leave one line. Then scope. ಅದು ಮತ್ತೆ ನೋಡ. Scope ತೋಪಲ್ಲ. ತೋಪಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡೋದು, ರಸ ಮಾಡೋದ. Scope. Then main content. Say RMP. Recognition ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್. AS14 ನೋಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್. ಸೇ ಗುಡ್ ವಿಲ್, PC ಕೇಳಂಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸರಿ, ಗ್ರೂಪ್ 1 ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ AS14 ಕೊಡ್ಬೋದಾ? MK ಕೊಡ್ಬೋದು, ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಲೀವ್ ಒನ್ ಲೈನ್. ದೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್. Transitional provision andre when it is applied for the first time. Transitional provision andre when you are applying this standard for the first time. For AS21 anta barutte. AS21, if you don't have a subsidy, there is no question of consolidation. Consolidation barodilla. Consolidation barodu yavaga? Only when the subsidy. First time this year one company became a subsidiary, they are applying for the first time. Artha aita? This is called this is skeleton of account standard. Idella 5 marks ಗೆ extra concentrate ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೆ ಇಷ್ಟೇ ಬರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೆ? Next point. Disclosure of accounting policies. Dash. In a different thing, write the gist of every subsequent standards. Example. Write the gist of every subsequent standards. This is how you have to make your life very easy. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬರೀ. ಸೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ AS2 disclose the cost formula which I not taught you yet. ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೇ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ. AS1 ಅಲ್ಲಿ AS1 actually I should be taught actually at the end, but I cannot go in the reverse order. ಅದಕ್ಕೆ ಸೇ in AS2 disclose cost formula followed. FIFO ಇದು ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ವೇಟ್ ಎಡಿಟರ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ AS3 disclose cash flows. ಇದು ಚಿನ್ಮಯ, ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್. Disclose cash flows under OIF. ಅದು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಅಲ್ವಾ? ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನು AS1 ಇದ್ದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. Disclosure of accounting policies. So cash flow ನಲ್ಲಿ how much is operating Prakriti, how much is investing Pradeep, how much is what you call financing, you disclose. Darshan. So class of the OIF. Next ಎಲ್ಲ ಬರೀಬಹುದು, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ AS7 ರೆವಿನ್ಯೂ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಅಂಡರ್ POCM. ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀ, ಅದು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮಧುಮಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ AS9. How Achal service contract is recognized. Next AS10. Original cost, depreciation, etc. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ? ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಮನಿ ಡೌ ನೆನಪಿದೇನೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಡೌ ಬುಕ್ಸ್ ನೆನಪಿಲ್ವಾ? ಒಳ್ಳೆದಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಆ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ as per AS1 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ as per AS1. GAC, ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಎಕ್ರೂವಲ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Dash, right? It is an assumption that small a G andre going concern. Concern is expected to be forever. Concern is expected to be there forever. ಈಗ ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ Infosys, but Infosys continued.
Dhirubhai Ambani Gotak. Reliance continued. Alva, 10th field has created an empire called Reliance. Harvard, Oxford people divided that empire. Move Cash Ambani and Nil Ambani. Next. Presentation. Concern is expected to be there. Therefore, next small b, accrual. Accrual gottalla. Yes, sir. Yes. Record the transactions as and when they occur. Yenaka? Occur. As and when they occur. Irrespective of cash. Elri gottalla idella? Yes, sir. Small c, Chandrasekhar. Yes, sir. Consistency. C for what? Varshini Gowda. Example, doubt bರುತ್ತೆ. C, conservatism, consistency, constant. This is needed. Chandrasekhar sir, Shetty sir, consistency. Alva. C, consistency. Consistency. Same principle. Year after year after year. Abla. Mad bita. Year after year. Punya ki benki bele bajira ಆಯ್ತು. ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ನೋಡಿ ಅದು ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. Yeah. So year after year after year. Yeah. Next line. Very important. When GAC is 2 RMRs, left side, green ink, followed, no disclosure required. Madbardantilla Arshita. More is never less in CA course. When GAC is followed, no disclosure is required. Why you tell me? It is a fundamental. Fundamental. Tomorrow revision class ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ? 3 o'clock. 3 o'clock ಬರ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? Assumed. Whereas if I change it to 3:30 or 2:30, I have to send. Disclose only when there is a change. Beauty? Yeah. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಹಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಲಿವೇನೋ ಲಾಸ್ಟ್ 1 year ದಿನ 6:45 ಕ್ಲಾಸ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ accrual consistency. So followed, disclose. Right side, red ink. When not followed, disclosure is must. How do I know you are not followed? Disclose it. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. Next, selection of accounting policy. Next heading. Hello. Selection of accounting policy. Peddu Shikamani. Rutvik, nodi. I didn't call you. PSF. Peddu Shikamani. Abhay baby. ABB. Hello. Yes, sir. PSF. Dash red. Say SLM or WDV. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಹೆಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀನು? ಹುಡುಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಇದು. SLM or WDV, semicolon, FIFO or weighted average, based on beauty, 3 RMRs. First one, prudence, also called Conservatism. Conservatism. Chinmay, you are right. Conservatism. What does conservatism mean? Provide for Pradeep sir, Anticipated loss. Losses, but not. Anticipated losses, but Provide not for anticipated. anticipated expense and losses. Provide for anticipated expense and losses, comma, but do not provide for anticipated incomes and gains. Anticipated incomes and gains. Irishka, you can keep the video on. Anticipated expense and losses, but do not provide for anticipated incomes and gains. This is a fundamental principle. Below that, right? Refer AS2 valuation principle. Next class will help you. Second arrow mark. So prudence example AS2. Second arrow mark. Substance over form. Consider the true spirit and not mere formality. Example, ಹೇಳಿ. Depreciation. 19. Yes, 19. Hire purchase. Very good, Anaka. I know. Tumba close is there, but Adru, you will come inside. So, hire purchase. So, hire purchaser is not the owner, but still you recognize. That is by substance of the form. Last one, materiality. Extremely important. Materiality.
items, comma, the knowledge of which items, how some, yeah? Items, comma, the knowledge of which, Raksha, influences the decisions of the users of the financial statements. ಇದೇ ವರ್ಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಆ ಕಡೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಹೊಡೆದಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸೈಡ್ಸ್. ಯಾ ಐಟಮ್ಸ್, comma, the knowledge of which items, comma, the knowledge of which influences, knowledge ಇದೆನೋ ನಮನ್, influences the decisions of the users of the financial statement. Items, comma, the knowledge of which influences the, Decisions of users of financial statements. users of the financial statements. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Statement important. Example ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. Example 1000 rupees in 10 lakh is immaterial, whereas 1000 rupee in 10,000 is material. ನೆನಪಿದೆಯಾ ಇದು example? Cash stolen. Yes, sir. Foundation class. Small diamond. Next, last point. Disclosure. Supra. Disclosure. Which is the bracket. Also refer AS5. Also refer, AS5. ನಿಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಡಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಯಲ್ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಒನ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್. ಇದನ್ನ ನಮಗೆ ಬರ್ಕೊಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್, ಆಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್, ಆಲ್ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಆಲ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಇಟ್. ಮತ್ತೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, 5 ಪೈಸೆ ಹೌದಿದೆ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇದೊಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎ ಸ್ಟಡಿ ಗ್ರೂಪ್, ದೆನ್ ದೇ ಟೇಕ್ ದ ವ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಜನರಲ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್, ದೆನ್ ದೇ ಫೈನಲೈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್, ರಿಲೀಸ್ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ರ್ಯಾರ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ. ಕಾರ್ವಿನ್ ಕಾರೋಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. IFRS ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ IFRS, AS ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್. ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Right. Little bit extra to discuss. Anything, any other point if you want to discuss, you can discuss with me tomorrow. I'll not take any question because I got a CA foundation class. 8:30 you have a special celebration of Independence Day, probably the last celebration of your batch. So Independence Day before November 23 exam. Let us meet at 8:30. Keep rocking, keep reading, don't waste time. Ivattu AS1 full ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟಲ್ ವೈಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ, ಥಿಯರಿ ಓದ್ಬೇಡಿ, ಅದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ಯಾರೋ ನಾನು God bless you.